Перевод стиха. Человек, стремящийся к духовному совершенству, не должен причинять вреда ни одному живому существу. Он должен идти по стопам великих ачарьев, всегда помнить нектарные игры верховной личности Бога, следовать всем регулирующим принципам, не рассчитывая на материальное вознаграждение и никогда не злословить. Преданному следует жить просто, оставаясь невозмутимым, сталкиваясь с проявлениями контрастов материального мира и терпеливо переносить все, с чем ему приходится сталкиваться в этом мире. Here's a purport, and I'll read it a little bit at a time. And if we have time to finish it, we'll finish it. Our time is limited. К этому стиху также есть большой комментарий, и мы будем читать его по частям и комментировать сказанное в нем. И если у нас хватит времени на весь комментарий, мы его закончим. Если нет, то значит там будет. Nama Vishnu Padaya, Krishna Prastaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedante Swami Prabhupade, Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Sanyavari Vastacharya Sutarane, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Before I start reading the purport, I'll tell you where this verse is in the Bhagavatam and who's speaking to whom. Перед тем, как начать обсуждать этот стих и комментарий к нему, я хотел бы познакомить вас с контекстом этого текста Шримад Бхагаватам. Кто обращается в этих стихах к кому? This is a verse spoken by Sanat Kumara to Maharaj Prithu. С этими словами Санат Кумар обращается к Махараджу Притху. Maharaj Prithu, as we know, he was a partial incarnation of the Lord, who is actually empowered to teach how to rule. Махараджа Притху, как мы знаем, является частичным воплощением верховной личности Бога, особенно полномочным в том, чтобы явить собой пример идеального правителя. He was a powerful king and well respected by the citizens. И он был очень могущественным царем, которому повиновались и которого очень чтили его подданные. And he was coronated as king after his father, King Venu, was removed from his position. Его возвели на трон после того, как с трона скинули его отца, Махараджа Вену. We won't go into the details. Не будем обсуждать детали решения трона Махараджа Вену. But Maharaj Prithu was an ideal king, and he was very much respected and accepted by the citizens. Но Махараджа Притху был идеальным правителем, которого чтили и которого очень уважали и повиновались, которому все его подданные. And at this particular time, before the appearance of the four Kumaras, Maharaj Prithu was instructing his citizens. И к тому моменту, когда к нему пришли четверо кумаров, Махараджа Притху давал наставления своим подданным. And one of the core instructions he gave to the citizens was the importance about worshiping the Supreme Lord. Одним из основных наставлений, с которыми Махараджа Притху обратился к своим подданным, была необходимость поклоняться верховной личности Бога. And while worshiping the Lord, to offer due respect to the Brahmins and to the Vaishnavas. И поклоняясь Господу, также он говорил о необходимости оказывать должное почтение браманам и вайшнавам. Explaining how their role they have for the upliftment of human society is essential. Он говорил о том, что браманы и вайшнавы играют исключительно важную роль в деле духовного возвышения всего человечества. And they should be heard and respected. Поэтому нужно прислушиваться к их словам и относиться к ним с большим уважением. And after he gave his instruction to the citizens, appeared before him were the four Kumars. И когда Махараджа Притху завершил давать наставления своим подданным, к нему явились четверо кумаров. And
he was given first-hand opportunity to demonstrate by his own example how to receive Brahmins and Vaishnavas. И ему была непосредственная возможность на собственном примере показать, что значит правильно чтить браманов и вайшнавов. So they appeared at that place where he was addressing the citizens, and he properly received them with all due respect and gave them a proper sitting place. Они явились в том месте, где Махараджа Притху обращался к своим подданным, и поэтому Махараджа Притху сразу оказал им должный прием, усадил их на почетное место. And then, with all due respect, he submitted his own question to them and asked them for instruction in the presence of everyone. И с глубочайшим почтением, обратившись к ним, Махараджа Притху попросил их ответить на его собственные вопросы в присутствии всех собравшихся. The question he asked is how can one achieve the perfection of Vedic knowledge very soon? Он спросил у 4 кумаров, как человек может достичь совершенства ведического знания и как можно скорее. And he specifically was asking that how can one achieve the perfection of life, that perfection which he himself spoke of, which was necessary for everyone to aspire for in human society. Он говорил о том, он спрашивал 4 кумаров о том, как же достичь совершенства человеческой жизни, того самого совершенства, достижения которого и важность достижения которого он так подчеркивал в присутствии всех собравшихся до этого. Thereby establishing by his own example that he was very eager to hear relevant instructions himself, how he as the leader should lead his life. Таким образом, он являл всем пример того, как он, лидер человеческого общества, горит желанием узнать о том, как правильно ему самому вести свою жизнь. And by leading his life in an ideal way according to the instructions of the Brahmins and Vaishnavas and according to the teachings of the scriptures, he can self-benefit and as well all those to whom he is supposed to rule and teach by example. Как он может сам вести свою жизнь идеальным образом, руководствуясь наставлением браманов, вайшнавов, так чтобы и он сам мог достичь совершенства в своей жизни и привести к этому совершенству всех тех, кто находился в его власти. And this verse is one of many verses which was the answer to his question. И этот стих, произнесенный 4 кумарами, является одним из многих стихов, которые они привезли в ответ на его вопрос. So in other words, the answer was not simply just to him, but it was for the benefit of everyone else who was assembled. Другими словами, своими ответами 4 кумаров давали благо не только царю Притху, но и всем собравшимся и слышавшим диалог. We see that many of the conversations which are compiled in the Srimad Bhagavatam, they're all spoken with that mood, that it's not only for the benefit of the person who's hearing, but it's benefit for everyone, beneficial for everyone. Таким свойством отличаются многие из диалогов, записанных Шримад Бхагаватом, когда речь идет о таких темах, то ответы звучат не только для блага вопрошающего, но и для блага всех тех, кто присутствует при этом разговоре. This is Shukadeva Goswami when he was questioned by the sages of Naimisharanya. He said, Muniyak Saraprishtoham Bhavabhir Loka Mangalam. He was praising them. He says, your questions are fantastic. Thank you very much. Также Сута Госвами, когда мудрецы Наймишарани задали ему свой вопрос, то он прославил их, ответ сказал большое спасибо вам за ваши замечательные вопросы. Because your questions are about how to achieve perfection of life. Потому что ваши вопросы касаются достижения совершенства жизни. And they are in relationship to the Supreme Lord. И они связаны с Верховным Господом. And therefore they're beneficial for everybody. И поэтому несут благо всем. So the Goswami praised the sages of Naimisharanya for their questions because they asked questions which were beneficial for everyone. И поэтому Сута Госвами поблагодарил и прославил мудрецов за их вопросы, потому что эти вопросы несли благо всем. As Arjuna's questions before Lord Krishna were beneficial not just for Arjuna, but for everyone. Также вопросы, которые задал Арджуна в беседе с Господом Кришной, несли благо не только самому Арджуне, но и всем остальным. It's very important to understand this because sometimes we may see, well, that's an instruction that he gave to her or he gave to him at a particular time and place and circumstance, but it's not really relevant to me. Очень важно усвоить этот принцип, потому что иногда у нас возникают отговорки. Ну, это же беседа между ей и
и он отвечал в этой беседе на вопросы какого-то своего собеседника, поэтому эта беседа относится к ним и интересует их, но не меня. But the questions and answers in Srimad Bhagavatam are for the benefit of all human society. Но вопросы и ответы, звучащие на странице Бхагавата, несут благо всему человеческому обществу в целом. Krishna said the same thing to Arjuna when he instructed him. И Кришна сказал то же самое Арджуне, когда закончил свое He наставление. said, what I'm telling you, I also told to the sun god Vivaswan, who told it to Ikshvaku, who told it to Manu, and it's been passed down in this way. Вернее, Господь Кришна в самом начале сказал, что этот вопрос я уже обсуждал с Икшваку, с Ману, и эти вопросы и беседы, ответы на них передавались из уст в уста. So the questions and answers are relevant to our welfare. Поэтому и вопросы, и ответы актуальны также для нашей жизни. And therefore the question which was answered by this verse, or I should say the answer to the question that was asked by Prithu Maharaj as described in this verse, first is that a candidate for spiritual advancement must be non-violent. И поэтому такими же актуальными являются ответы, звучавшие в этих стихах на вопросы Махараджа Притху. Первое, о чем говорит Санат Кумар здесь в этом стихе, это то, что человек, который стремится к духовному совершенству, не должен причинять никому вреда. So we'll read about that first in the purport about ahimsa. The word is ahimsa, non-violence. И мы обсудим это в первую очередь. Именно этот момент подчеркивается в комментарии ахимса и ненасилия. And purport. Комментарий. The devotees are actually saintly persons or sadhus. Преданные Кришне — это настоящие святые или садху. First qualification of a sadhu or devotee is ahimsa or non-violence. Первое качество садху или преданного — это ахимса и воздержание от насилия. Persons interested in the path of devotional service or in going back home, back to Godhead, must first practice ahimsa or non-violence. Тот, кто хочет заниматься преданным служением, вернуться домой к Богу, должен прежде всего следовать принципу ахимсы, то есть никогда не причинять вреда другим живым существам. Sadhu is described as Titikshava Karunaka. A devotee should be tolerant and should be very much compassionate toward others. В Шримад Бхагаватам саду называют Титикшава Каруника, означает, что преданный должен быть терпеливым и сострадательным. For example, if he suffers personal injury, he should tolerate it. But someone else suffers injury, the devotee need not tolerate it. Когда ему самому причиняют боль, такой святой или саду должен терпеть все, но ему не следует оставаться безучастным к страданиям других. The whole world is full of violence, and a devotee's first business is to stop this violence, including the unnecessary slaughter of animals. Мир переполнен насилием, и первейшая задача преданного — прекратить это насилие, в том числе и ничем не оправданное убийство животных. Devotee is the friend not only of human society, but of all living entities, for he sees all living entities as sons of the Supreme Personality of Godhead. Преданный друг не только людей, но и всех живых существ, так как в его глазах все живые существа — дети Верховной Личности Бога. He does not claim himself to be the only son of God and allow all others to be killed, thinking that they have no soul. Он не провозглашает себя единственным сыном Бога и не позволяет убивать других живых существ на том основании, что у них якобы нет души. This kind of philosophy is never advocated by a pure devotee of the Lord. Чистый и преданный Господу никогда не примирится с такой философией. Suridam Savadehinam, a true devotee, is the friend of all living entities. Сукринам Сарвадейхинам, истинный преданный друг всех живых существ. Krishna claims in Bhagavad-Gita to be the father of all species of living entities. Consequently, the devotee of Krishna is always a friend of all. В Бхагавад-Гите Кришна провозглашает себя прародителем всех живых существ, поэтому преданный Кришна считает себя другом всех и каждого. This is called ahimsa. В этом суть ахимсы. Such non-violence can be practiced only when we follow in the footsteps of great acharyas. В сущности, следует принципу ахимсы может только тот, кто идет по стопам великих ачарьев. Therefore, according to our Vaishnava philosophy, we have to follow the great acharyas of the four sampradayas or disciplic succession. Поэтому в соответствии с философией вайшнавов мы должны идти по пути, положенным великими ачарьями четырех сампрадай, четырех цепей ученической преемственности. So here, the first, as Prabhupada says, the
first qualification of a devotee is ahimsa. Итак, в этом стихе, вернее, в этом комментарии Шрила Прабхупада говорит, что самым первым качеством саду или преданного является ахимса. Ahimsa is translated literally as non-violence. И слово ахимса можно буквально перевести как воздержание от насилия. Prabhupada defines ahimsa in Bhagavad-Gitу. He says ahimsa or non-violence means to purposely cause suffering or confusion to any living being. Шрила Прабхупада определяет слово ахимса в комментарии к Бхагавад-Гите как отказ от намеренного причинения насилия или отказ от намеренного введения в заблуждение других живых существ. He speaks also in that same commentary in the Bhagavad-Gita explaining that it is the responsibility of the leaders, the teachers, to teach and to train people so that they can have a spiritual future. Он объясняет в этом же комментарии Бхагавад-Гиты, что обязанностью лидеров и руководителей общества является воспитывать своих подданных или граждан так, чтобы у них было яркое, светлое духовное будущее. And he actually says violence means to rule or to teach, but without giving this understanding to the people because you're causing confusion. Он объясняет, что насилием является также управление обществом, которое лишено такого духовного знания, потому что таким образом правители обрекают своих подданных или граждан на замешательство и смятение. And it says conversely, non-violence means to lead people to the proper goal. И напротив, говорит Шрила Прабхупада, отказом от насилия или ахимсы является вести людей к этой высшей цели. So he specifically defines it that no one should put any other living being into suffering or purposely put them into confusion. И он объясняет, Шрила Прабхупада объясняет, что ахимса или отказ от насилия означает вести себя так, чтобы не причинять ненужных страданий другим или не обрекать их на смятение или заблуждение. Now it's interesting how Srila Prabhupada compares in his commentary this ahimsa to animal slaughter. И Шрила Прабхупада в этом комментарии работает интересную параллель между принципом ахимсы и убийством животных. Because as we know that actually the word ahimsa is very prominent among those who are followers of Lord Buddha. Потому что слово ахимса очень популярно среди последователей Господа Будды. Because it was Lord Buddha who actually appeared to teach this principle of non-violence. Потому что именно Господь Будда со своим приходом, своим явлением в этот мир принес этот принцип насилия, или не принцип ахимсы, прошу прощения, не насилия. Why? Because he saw that people were using Vedas as a vehicle for causing harm and suffering to other living beings. Потому что он видел, что люди, приковываясь наставлениями Вед, использовали для того, чтобы оправдать ненужное насилие и убийство животных. Just as Prabhupada says right here, that a devotee, he should be prepared to practice or tolerant of any suffering upon him, but if he sees it happening to somebody else, he should not tolerate. Как Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что преданный или сада должен быть готов терпеть любую боль, причиняемую ему самому, но не может мириться с болью, причиняемой другим живым существам. So the Lord appeared as Buddha because he saw that so many living entities were being subjected to so much suffering by being killed unnecessarily. И Господь явился как Будда именно потому, что видел, что в этом мире люди стали причинять ненужное насилие большому числу живых существ, животных, убивая их без нужды. And in the name of the Vedas. И все это делалось под именем и под вывеской Вед. It was intolerable. И для него это было нестерпимо. Because in the Vedic literatures there is a concession for different types of sacrifices to be performed where an animal can be killed. Потому что в Ведах содержатся определенные предписания, позволяющие определенным категориям людей убивать животных в ходе жертвоприношений. But as Srila Prabhupada explains, that these types of sacrifices were performed a long time ago when there were qualified persons to execute such sacrifices. Но Шрила Прабхупада объясняет, что эти жертвоприношения были приписаны для другого времени, когда жили квалифицированные, компетентные для их проведения люди. And they were so qualified that, and their mantras that they chanted were so exact that the animals that were killed in sacrifice were immediately given a new body,
a young body compared to the old body, animal's body they had. И совершенство или искусство этих людей в совершении жертвоприношений, особенно в чтении ведических мантр, было настолько возвышенным, и читали они эти мантры настолько точно, что старое животное, которое приносили жертву, немедленно получало в ходе этого жертвоприношения новое тело. And the efficacy of the mantras, the way they were chanting, and the whole sacrifice was demonstrated by the mere fact that the animal would be put into the fire and they would immediately come out with a new body. И сам этот факт того, что это старое животное, которое приносили жертву, немедленно выходило из огня в новом молодом теле, было свидетельством и доказательством того, что и мантры, которые читались, были эффективными и оказывали необходимое воздействие, и все жертвоприношение также было правильно совершено. In fact, even Prithu Maharaj previously is described in a previous chapter, he had actually performed 99 horse sacrifices. Например, Притху Махарадж, как описывается в предшествующих главах, сам собственноручно провел 99 жертвоприношений коня. He was supposed to perform 100, but something happened. Somebody interfered. Он уже был готов провести 100-е жертвоприношение, но что-то ему помешало. It was Indra who interfered because Indra is well known as the person who performed 100 horse sacrifices. Вернее, не что-то, а кто-то. Это был Индра, и он вмешался, чтобы помешать Махараджу Притху провести 100-е жертвоприношение коня, потому что именно Индра славился как тот, кто провел 100 таких жертвоприношений. And he didn't want to share that glory with Prithu Maharaj. И он не хотел делить эту лавру с Притху Махараджем. So, at the time of the 100th horse sacrifice, Indra appeared to steal the horse, so that Prithu Maharaj can perform the 100th horse sacrifice. И поэтому, когда Притху уже был готов совершить 100-е жертвоприношение коня, на арене жертвоприношения появился Индра и украл этого коня, чтобы помешать его проведению. Of course, the Lord also appeared before Prithu Maharaj and actually asked Prithu Maharaj to forgive Indra. Разумеется, Господь затем явился на арене жертвоприношений воочию, предстал перед Притху Махараджем и просил его простить ему. But even Prithu Maharaj performed 99 horse sacrifices, and every one of those horse sacrifices was perfection. Но, тем не менее, даже сам Махараджа Притху провел 99 жертвоприношений коня, и каждое без исключения из этих 99 жертвоприношений было совершенно проведено. An old horse was selected, the sacrifice was performed, mantras were chanted, and immediately got a new body. Выбирали старую лошадь, ее приносили жертву, приносили определенные мантры, и она сразу получала новое тело. And so that was the explanation given in the Vedas that animal sacrifices could be performed under those circumstances. Именно такое определение и такую поблажку дают Веды тем людям, которые хотят проводить жертвоприношения такого рода. То есть животных можно убивать только в рамках этих жертвоприношений. But what actually happened at that time is that people were taking the Vedas and they were just simply using these conclusions of the Vedas to justify animal slaughter. Но в то время, когда явился Господь Будда, люди просто пользовались прикрытием ведических наставлений для того, чтобы оправдывать свое желание убивать животных. And therefore people were just opening up slaughterhouses randomly everywhere. And in the name of Vedic sacrifices, they were slaughtering cows and killing them and eating them. И люди прикрывались наставлением Веды, открывали повсюду скотобойни, убивали коров и ели их. And feeling compassion for all these living entities that were being unnecessarily slaughtered, causing so much suffering to them, therefore Lord Buddha appeared and he preached the philosophy ahimsa of non-violence. Поэтому движимый жертвоприношением к этим животным, которые бедности убивали, Господь Будда явился и стал проповедовать принцип ахимсы и ненасилия. And in order to get the people to follow him, then he told them, forget the Vedas. И для того, чтобы побудить людей следовать по его стопам, Господь Будда сказал: забудьте про Веду. The Vedas are not bona fide, just follow me. Веды неправильно все говорят, следуйте просто за мной. So he decried the Vedas. Таким образом, он отверг авторитет Вед. Because the people were using the Vedas to justify their abusive behavior towards the animals. Потому что люди злоупотребляли Ведами для того, чтобы оправдать свое поведение, свое причинение ими насилия по отношению к животным. Of course, he tricked them. Разумеется, Господь Будда обвел их вокруг пальца. Because he was the Supreme Lord who appeared in that incarnation as Buddha,
to convince them to forget the Vedas and follow me, but he was the Supreme Lord. Потому что он-то сам был Верховным Господом, и хотя он и сказал им, перестаньте следовать ведам, забудьте по них, следуйте за мной, но он сам был Господом. So, in this way, he preached the philosophy of ahimsa, non-violence, and in order to stop the unnecessary slaughtering of animals. Поэтому Господь Будда проповедовал принцип ненасилия или ахимсы для того, чтобы остановить это ненужное и безудержное убийство животных. Of course, over time that led to a new problem. Разумеется, с течением времени эта проповедь привела к новым проблемам. That many of the followers of Buddha, in decrying the Vedas and going against the Vedas, they actually became atheistic. Потому что многие из последователей Будды в своем правлении оставить указания Священных Писаний вет стали отъявленными атеистами. And therefore, the Lord again had to step in and requested Lord Shiva to make his appearance as Shankaracharya. И поэтому Господь попросил Господа Шиву явиться в этом мире как Шанкарачарья. So Shankaracharya actually appeared, who was Shiva himself. He appeared to drive out the atheistic Buddhist conception. Господь Шива явился в облике Шанкарачарьи для того, чтобы опровергнуть атеистические выводы буддистов. But in order to establish the authority of the Vedas again. Чтобы снова восстановить авторитет вед. So, of course, many of the people then accepted Shankaracharya, but they accepted and misinterpreted his impersonalistic or Mayavad conception. Но многие люди, последовавшие за Шанкарачарьей, также переиначили его наставления, которые теперь стали наставлениями Майявады или имперсонализма. Although Shankaracharya was none other than Lord Shiva himself, and he also preached Bhaja Govinda, Bhaja Govinda. Please worship Govinda. Хотя сам Шанкарачарья был Господом Шивой и сам учил поклонение Верховной Личности Бога, Бхаджа Говинда, Бхаджа Говинда. But his followers became, unfortunately, after the Shankaracharya again emphasized the Vedas again to the people, his followers began accepting it and teaching it in the Mayavad way. И хотя Шанкарачарья смог восстановить авторитет вед и побудить людей следовать им, его последователи воспользовались его учением, чтобы оправдать совершенно имперсональные взгляды Майявады. Of course, and Prabhupada even tells a story, nice story Prabhupada tells in this connection. Это святейший Прабхупада рассказывает замечательную историю. I don't want to digress too much, but I'll stop with this little story. Я не хотел бы отвлекаться от темы нашего рассказа сегодня, но закончу вот эту часть нашего обсуждения этой истории. He tells a story about the followers of Shankaracharya. Он рассказывает историю про последователей Шанкарачарьи. And although Shankaracharya established the authority of the Vedas again and actually was a great devotee, his followers misled the people. Хотя сам Шанкарачарья был великим преданным, и он смог снова восстановить авторитет вед, но его последователи стали уводить людей от истинного пути. And he tells a story about a veterinarian who who was well known for treating animals. Шрила Прабхупада в этой связи рассказал историю про ветеринара, который очень искусно лечил животных. He was always very successful and was always in his ability to treat animals and their different diseases. И все его методы лечения животных от их различных болезней всегда приводили к успеху. And people would call him whenever they had any disease with the animal. He would go, he would treat them. Когда у людей, державших дома животных, не возникали проблемы с их питомцами, они просили его помочь, он всегда вылечивал их зверей. And he had one assistant with him who was always helping the veterinarian in his efforts to help the animals. У этого ветеринара был помощник, который помогал ему в лечении. And the assistant was thinking, why should I continue working for this veterinarian? Why don't I just go and treat animals myself? И этот помощник подумал, а чего мне тут проводить время, просто помогая ему. Я могу сам начать свою собственную практику, лечить зверей самостоятельно. So one time the assistant went with the veterinarian to treat a horse. Однажды этот помощник отправился с ветеринаром по вызову, заболела лошадь. And the horse had a huge lump in its throat. У этой лошади оказалась огромная опухоль в горле. And the veterinarian said to his assistant, after examining the horse, he said, "Give me a hammer." Осмотрев лошадь, ветеринар попросил своего помощника принести ему молоток. Because he looked inside the horse's mouth, he did some tests,
And he could understand that he required a hammer in order to treat the horse. Он посмотрел лошади в рот, какие-то еще тесты провел и решил, что нужно лечить ее молотком. So the apprentice handed the veterinarian the hammer, and the veterinarian began to hit the horse in the throat with the hammer. И помощник вручил ветеринару этот молоток, ветеринар стал бить этим молотком по опухоли на горле лошади. And gradually the swelling, huge swelling in the horse's throat began to decrease. Эта огромная опухоль на горле лошади стала постепенно уменьшаться в размерах. And the horse, in due course of time, he got up and he was cured. И через какое-то время лошадь поднялась на ноги и выглядела совсем здоровой. So the veterinarian's apprentice was thinking, all along I've been thinking I want to be the veterinarian, I want to get the same reputation as him. He decided at that point that he would go and treat animals himself. Вот это был последний момент, который вдохновил его ассистента ветеринара начать свою практику, потому что он думал, я все время думал о том, чтобы самому лечить животных, и оказывается, как просто. So every time he was called, he would pull out his hammer. И каждый раз, когда его вызывали, он брал себе молоток. And he, whatever animal it was, he would start beating the animal with a hammer in the throat. И каждый раз, чем бы ни болело животное, он начинал лупить это животное по шее молотком. And he wasn't getting the same results as the veterinarian was getting. Но результаты его лечения были почему-то не такими же, как у его ветеринара, который ему помогал. People knew that he was trained by this famous veterinarian. У него была слава ученика того известного ветеринара. And they went to the veterinarian and said, "What have you done to your apprentice? He's killing our animals." И поскольку он славился как ученик этого известного ветеринара, люди пришли к его учителю и сказали, что ты с ним сделал, чему ты его научил, он просто убивает наших животных. So the veterinarian, he called his apprentice and says, "What are you doing?" И ветеринар вызвал к себе своего бывшего помощника и сказал, ты чем занимаешься? He said, "I'm simply doing what I saw you do." Ну, сказал он, я же делаю то, что вы делали. And he asked, "What is that?" А что я делаю? He said, "Every time I see the animal, I take a hammer and I pound it in the throat, and immediately the animal becomes cured." Потому что я помню, что вы, когда вас вызвали к этому животному, то вы брали молоток и били это животное по горлу молотком, и животное не вылечивалось. And the veterinarian said, "You fool! Идиот", сказал он ветеринар. Don't you know I was using that hammer for a particular reason according to a time, place, and circumstance?" Ты что, не понимаешь, что этот молоток используют только в конкретных случаях, когда этого требовали обстоятельства? That horse swallowed a watermelon. Потому что та лошадь, которая так вылечила, превратила арбуз. And it was choking on the watermelon. И она задыхалась от этого арбуза, подавившись. And I needed the hammer to break up the watermelon. Поэтому я взял этот молоток, чтобы разбить арбуз на мелкие части. So I was using the hammer for that purpose. Значит, вот для чего я использовал молоток. You can't use a hammer and think that you can treat. Вопрос? Да? Ну, я хочу рассказать, вот есть такая история, вот, где вот Прабхупада, где он гулял по пляжу в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. И Доберман Пинчер нагнал Прабхупаду. Его ученики пошли за ним, за Прабхупадой. Но один из них, он по имени Нанда Кумар Дас, он как бы на него посмотрел так пристально на собаку, и у него еще больше там вызвало это раздражение. He thinks he has learned how to give class. He thinks he has learned how to give class. Потом Прабхупад развернулся, встал на борт, взял палку и Радраман, потом расскажешь, хорошо? Сейчас не слышно, микрофон потом расскажешь. Микрофон. После лекции. После лекции, да. После Кирилла. Спасибо. So Prabhupada tells this story that this is what the followers of Shankaracharya did. И Прабхупада рассказывает эту историю для того, чтобы показать, что именно этим занимается последователь Шанкарачарьи. He came to establish the Vedas and preached Mayavad philosophy in order to get them to accept the Vedic conclusion. Потому что Шанкарачарья пришел для того, чтобы заставить людей, побудить их снова следовать ведическим авторитетам. Именно поэтому он проповедовал философию Майявады. Because the people had decried the Vedas and he needed to establish the authority of the Vedas again. Потому что к тому времени люди отвергли авторитет Вед, и Шанкарачарья хотел снова восстановить в угодах людей. And of course Shankaracharya, he set the stage for the appearance of Chaitanya Mahaprabhu.
И тем самым, разумеется, Шанкарачарья подготовил арену для прихода Господа Чайтаньи Махапрабху, who then, of course, appeared to establish the actual purpose of the goal of the Vedas. который затем, явившись, восстановил изначальный смысл замысла Вед. So, Lord Buddha appeared to teach ahimsa and non-violence. И поэтому Господь Будда явился, чтобы проповедовать философию насилия, ненасилия, ахимса. Because he could not tolerate that so many living entities were being put into misery in the name of the Vedas. Потому что ему было нестерпимо видеть, как от имени Вед многих животных обрекают на страдания. And out of compassion, he appeared and preached this principle of not causing any harm to others. И в сострадании он явился для того, чтобы проповедовать этот принцип непричинения насилия никаким живым существам. So, generally we think of ahimsa in connection to non-violence in this way, not killing animals. И поэтому обычно с принципом ахимсы ненасилие воспринимается именно так, ненасилие по отношению к животным. But actually, non-violence means towards all living beings. Однако ненасилие, этот принцип распространяется на всех живых существ без исключения. So it doesn't apply only to animals, but it applies to human beings as well. Он относится не только к животным, но и к людям. And it applies to all living entities and all species of life. И вообще ко всем живым существам, во всех формах жизни. So one of the characteristics of Prabhupada explains of ahimsa or non-violence is to never purposely cause pain or misery to another living entity. И поэтому Шрила Прабхупада объясняет, что принцип ненасилия и ахимса означает, что мы сознательно не причиняем страдания или беспокойство каким-либо другим живым существам. And Lord Chaitanya appeared actually to teach that principle. Господь Чайтанья явился для того, чтобы провозгласить именно этот принцип. He came to teach the principle that we should be ready to offer all respects to all living beings. Господь Чайтанья учил тому, что мы должны быть готовы оказывать почтение всем живым существам без исключения. That we should never cause, intentionally inflict pain, distress, anxiety, misery upon any other living being. И что ни по отношению к одному живому существу мы не должны сознательно причинять им своим поведением насилие, или боль, или страдания, или беспокойство. That is a Vaishnava. Это Вайшнава. A Vaishnava is one who never willfully causes pain or suffering to others. Вайшнав никогда сознательно не будет причинять никому боль или страдания. Of course, Prabhupada also gives the example that sometimes, just like a physician, sometimes he may have to perform surgery on his patient and it causes pain. Разумеется, Шрила Прабхупада оговаривался в этом связи, говоря, что иногда врач, хирург может причинить боль своему пациенту, чтобы излечить его, например, совершив хирургическую операцию. I'm laughing because the last few weeks I've been taking a treatment from a doctor, and I call him Dr. Pain. Я смеюсь, потому что на протяжении последних 3 недель меня лечит один доктор, который это назвал доктор Боль. Anyways, I won't go into those details. Но это он точно рассказывать не буду. But there's a lot of pain, but he makes me understand no pain, no gain. Он, конечно, причиняет очень много боли, но при этом также внушает мне принцип: не пострадаешь, не получишь ничего хорошего, не обретешь. Боли не бывает блага. I could say to him, you're purposely causing me so much pain. What are you doing? Я ему говорю: вы несознательно причиняете эту боль. Зачем? You are not a follower of Chaitanya Mahaprabhu. Вы не последователи Чайтаньи Махапрабху. But sometimes the physician may have to cause pain to the patient, but he's only thinking of the welfare of his patient. Шутку, конечно, потому что врач может причинять боль своему пациенту только для того, чтобы принести ему благо. Prabhupada gives that example. Something like the surgery, he has to use a knife, he has to perform surgery on his patient. It's painful. Шрила Прабхупада приводит пример с хирургом, который берет в руки скальпель и режет тело своего пациента для того, чтобы принести ему благо, хотя операция болезненна. But the surgeon doesn't think, oh, I can't wait to put that knife in him. Хирург поэтому не думает, не терпится мне воткнуть в него нож поскорее. At least he shouldn't be thinking that way. По крайней мере, не должен так думать. If he's taken the oath of the profession. There's an oath, I don't know in America, but usually all doctors have to take an oath. Обычно, не знаю, как здесь, но в Америке все врачи должны принимать клятву Гиппократа. That they always have to act for the best interest of whoever they're treating. Эта клятва обязывает их действовать всегда в соображении высшего блага того, кого они лечат.
So of course, sometimes there may be pain. Поэтому, несмотря на это, иногда врач должен причинять своему And пациенту. Prabhupada even says sometimes the sadhu, he has to cut at a person's attachment, and it's painful. Также саду говорит, что Прабхупаду приходится иногда отрезать привязанности других людей, своих пациентов. Это болезненная операция. He even uses that word, cutting. Прабхупада так и говорит, он саду привяжет. But the sadhu is somebody who's never thinking I'm doing this to cause pain. Но саду никогда не думает, что причиняет эту боль сознательно, чтобы просто помучить. The sadhu doesn't make such statements out of pride, И саду никогда не говорит таких резких слов из гордости out of feeling of superiority, или из чувства превосходства, out of some personal gain or profit. или из желания поживиться чем-то, или получить какую-то собственную корыстную выгоду. The sadhu is always conscious that he's thinking of the welfare of everyone. Саду всегда осознает, что должен быть движим высшим благом всех. Prabhupada even quoted the verse today in connection to this. Tikshava kurunika sumida savadehina ajata sadava sadabhushana. That the symptoms of a sadhu, he's tolerant, he's merciful towards all living beings. Шрила Прабхупада в этой связи в своем комментарии приводит стих из Шримад-Бхагавата, в котором говорится, что саду должен быть исикшим и каруник, он должен быть очень терпеливым и сострадательным ко всем живым существам. He is tolerant, merciful. He had no enemies. Nobody is his enemy. И также саду называют в этом стихе Аджата Шатру, что означает, что у него нет врагов. And all his characteristics are sublime. И все качества саду возвышены. When Prabhupada was speaking on this verse, on this lecture once in Bombay, Шрила Прабхупада однажды в Бомбее объяснял этот стих на лекции. he was describing that a sadhu, he never provokes or causes pain, but never sees anyone as his enemy. Шрила Прабхупада говорил в этой лекции, объясняет этот стих, что саду никогда не подстрекает других на агрессию, никогда не причиняет никому боль и не считает других врагов. A sadhu is always thinking of the benefit of the person to whom he is trying to help. Саду всегда думает о высшем благе того, кому пытается помочь. And therefore he doesn't see anyone as his enemy. Именно поэтому саду никому не относится как к своему врагу. Just as Prabhupada said here, the sadhu, he's always ready to tolerate anything that comes to himself. Как здесь объясняет Шрила Прабхупада, саду всегда готов терпеть любую боль, которая причиняется лично ему. But if he sees others suffering, he cannot tolerate. Но он не может мириться с болью, испытываемой другими людьми. So a sadhu is very tolerant. Titikshava is very tolerant towards himself. Поэтому саду называют тикши, что означает, он очень терпелив по отношению к своей собственной боли. So he doesn't see anyone as his enemy. Именно поэтому он не видит кого-либо своим врагом. He treats everyone out of compassion. И относится ко всем со страданием. He feels compassion for those who are attached to sense gratification and who are gliding towards hell due to their sinful activities. Он испытывает огромное сострадание к людям, которые привязаны к чувствам наслаждения и которые из своих греховных поступков скатываются в ад. And therefore he's ready to try to help them. Именно поэтому такой саду пытается помочь этим людям. Even if they see the sadhu as an enemy. Хотя они, даже если эти люди сами воспринимают саду своим врагом. And Prabhupada says that the sadhu never provokes enmity to anyone else. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что саду никогда не пробуждает чувство вражды в других. He said somebody may see the sadhu as his enemy. Кто-то может относиться к саду как к своему врагу, говорит Прабхупада. But it's never because of the provocation of the sadhu. Но саду их на такое поведение сознательно никогда не подстрекает. He says it's only due to envy. Такое поведение люди проявляют сами из своей собственной зависти. Because the sadhu, one who's genuinely a sadhu, doesn't see anyone as an enemy. Потому что сам саду, настоящий саду, никогда не считает кого-либо своим врагом. He's ready to tolerate anything towards himself. Не готов мириться или терпеть любую боль в отношении к самому себе. Haridas Thakur, Bhaktivinoda Thakur said we should use him as the ideal example. Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупады говорит, что в этой связи идеальным примером является Харидас Тхакур. He specifically states that to follow the previous acharyas means to follow the example of Haridas Thakur. Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупады говорит конкретно, что для того, чтобы следовать по стопам предшествующих ачарьев, мы должны избрать для себя примером для подражания Харидаса Тхакура. With respect to tolerance and compassion and determination. В отношении таких качеств, как сострадание, терпение и решимость. His compassion is that the prison guards were ordered to beat him to death. Его
Но сострадание проявлялось в том, что когда его тюремщикам приказали избить его до смерти, the sinful Qazi had told the Nawab, this Haridas Thakur won't give up the chanting of these names. греховный Кази сказал Навабу, что Харидас Такур никогда не перестанет повторять святые имена. Punishment, suitable punishment for him is you should take him through 22 marketplaces and beat him to death. И для него подходящим наказанием будет, если ты прикажешь протащить его по 22 базарным площадям и избить его на всех них до смерти. If he's not dead after 22 marketplaces, then maybe we'll accept him as a saintly person. И если он не умрет после этой экзекуции на 22 базарных площадях, то, может быть, мы признаем в нем великого святого. So the prison guards were ordered to beat him to death. Поэтому охранникам тюрьмы, Я забыл. Простите. его охранникам в тюрьме приказали избить его. 10 минут есть точно. Еще 10? А потом 15 минут раздавать. И после этого что? Раздать. Раздать посад. Отсюда? Anyways, yes. Haridas Thakur tolerated the beatings. Но Харидас Такур безропотно выносил избиение. So tolerant. But not only that, when he saw the prison guards in anxiety, he was concerned. Why are they in so much anxiety? И более того, когда он увидел, что на лице его палачей отобразилось беспокойство, он спросил их, а что вас беспокоит? He was feeling compassionate towards those who were beating him. Он чувствовал сострадание к тем, кто избивал его. He actually asked them, why are you so distressed? И спросил у них, а что вас так беспокоит? And they said, we're so distressed because now it's 22 marketplaces. И они сказали, что мы в таком беспокойстве, потому что вот уже 22-я площадь, And you're still not dead. а ты все еще не умер. And we've been ordered to beat you to death. А нам приказали избить тебя до смерти. And when the Qazi and the Nawab find out that you're not dead, they're going to punish us. И если Наваб и Кази узнают, что ты не умер, что мы тебя не убили, то они накажут нас. So Haridas Thakur said, oh, you want me to be dead? Харидас Такур сказал, о, вы хотите, чтобы я умер? Okay. Хорошо. And right at that spot, he manifested all symptoms of externally appeared to be dead. И как раз прямо на этом месте Харидас Такур как будто бы умер, потому что он проявил все признаки мертвого. Even those who were beating him, he felt compassion to them. He didn't want them to have to suffer. Другими словами, Харидас Такур испытывал сострадание к тем, кто избивал его, и не хотел, чтобы они страдали. Bhaktivinoda Thakur, in his Sri Bhakti Loka, he explains that to follow in the footsteps of the previous acharyas, there's three principles that one must follow. Шрила Бхактивиданта Такур объясняет в своей книге под названием «Бхакти Лока», что те, кто следует этим стопам, тем, кто следует стопам предшествующих ачарьев, нужно в своей жизни руководствоваться этими тремя принципами. Because one of the instructions that Sanat Kumara gave to Prithu Maharaj, the first was ahimsa, the second was to follow the previous acharyas. Потому что первым из тех принципов, которые перечисляют в этом стихе четверо кумаров в разговоре с Притху Махараджем, является ахимса, вторым следует по стопам великих ачарьев. So he says that there are three principles that one has to examine to see if he's following the footsteps of the previous acharyas. Бхактивиданта Такур говорит нам судить по этим трем критериям, по трем принципам, насколько мы строго следуем стопам предшествующих ачарьев. The first is that one must have great determination for spiritual life. Первый принцип: мы должны воспитать в себе огромную решимость следовать духовному пути. The second is that one should never give up chanting Hare Krishna. Второе: мы никогда не должны переставать повторять Харе Кришна. The third is to have compassion upon all living И entities. третье: являть сострадание ко всем живым существам. He said these three principles were taught by the example of Haridas Thakur. И эти три принципа явил на собственном примере Харидас Такур, говорит Бхактивиданта. He had such determination, he would never give up chanting the Hare Krishna. Его решимость была такова, что он ни за что на свете не соглашался переставать повторять святые имена. He told the Nawab, he said, even if you cut my body into millions of pieces, I'll never give up chanting. Он сказал Навабу, что даже если ты прикажешь рассечь мое тело на миллионы кусочков, я все равно не перестану повторять святые имена. And even when he died, apparently died,
he was still chanting the name. И даже когда он притворился мертвым, тем не менее, даже в этот момент не переставал повторять святые имена. And his compassion was on those who were beating him. И он являл сострадание по отношению к тем, кто избивал его. So the Vaishnava or the sadhu, he never provokes enmity towards any living being. Поэтому вайшнава и саду никогда не проявляет, никогда не вызывает враждебности в сердцах других живых существ. And in this connection, we've also been quoting lately a verse spoken by Srila Jiva Goswami in his Bhakti Sandarbha. В этой связи мы часто цитируем в последнее время высказывание Шрила Дживы Госвами в книге, которая называется Бхакти-Сандarbha. Where he talks about non-violence and he talks about respect towards all living beings. В этой книге он говорит в частности о принципе ненасилия и уважении по отношению ко всем живым существам. And he specifically says that disrespect towards other living beings means to purposely or intentionally cause them suffering. Он говорит о том, что неуважение по отношению к другим живым существам проявляется в том, что человек сознательно или намеренно причиняет им страдания или боль. And he gives different examples about persons who intentionally cause suffering because they're not capable of thinking of others' suffering of happiness because they can only think of their own suffering and their own happiness. Он приводит примеры таких людей, которые причиняют страдания другим, потому что не могут мириться с счастьем других и не могут думать о страданиях других, потому что единственное, о чем они думают, это о собственном счастье или о собственных страданиях. And he actually quotes the one verse spoken by Lord Kapila, which actually describes the characteristic of a prakrita bhakta or materialistic devotee. В этой связи Джива Госвами приводит стих, приведенный Капила Девы, в который тут описывает качества или признаки пракрита бхакти или материалистического преданного. He says he can't feel for others' happiness and pleasure because he can only think of his own. В этом стихе Господь Капила Дева говорит, что такой материалистичный преданный не может проявиться состраданием к боли других, потому что он думает только о своем собственном состоянии. It's one of the characteristics of a prakrita, materialistic devotee. He's still a devotee, he worships the deity in the temple, but he can't understand or respect the presence of the Lord in the heart of all living beings. Это одна из отличительных черт такого материалистичного преданного. Он все-таки, тем не менее, является преданным, он все-таки поклоняется божеству, божеству в храме, но он не может видеть присутствие Бога в сердцах всех других живых существ. And he also quotes another verse from the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. Он также приводит другой стих из 11 песни Шримад Бхагавата, which also uses as an example of disrespect. в котором также приводится, например, неуважение или проявление неуважения по отношению к другим. He quotes a verse spoken in the story of the Avanti Brahman in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. Это стих, который приводит Джива Госвами, приводится в 11 песне Бхагаватам и произнесен Аванти Брахман. And that verse, he says that sharp arrows that pierce the chest and enter the heart are not as painful as the sharp arrows of insulting words by a materialistic person, which pierces the heart and becomes lodged in the heart. Аванти Брахман говорит в этом стихе, что острые стрелы, которые попадают в грудь и пронзают сердце, не причиняют такой страшной боли, которые причиняют острые стрелы слов материалистичных людей, потому что эти слова не только пронзают сердце, но и застревают в нем надолго. Jiva Goswami quotes this verse saying that this is even more painful than an arrow that pierces the heart. Джива Госвами говорит в этой связи, в комментарии к этому стиху, что такие грубые, резкие слова еще хуже, чем стрелы, которые попадают в сердце. Because the sharp arrow of an insulting word enters the heart, pierces it, and becomes lodged there. It doesn't go away. Потому что такие острые стрелы оскорбительных слов пронзают сердце, но и застревая в сердце, остаются в нем. And one continues to live with that arrow lodged in the heart. И такой человек постоянно живет с этой стрелой грубых, оскорбительных слов, вонзенной в его сердце. So it's even more painful. Это еще более болезненно, говорит. And he said that is a symptom of disrespect. Это признак неуважения, говорит Джива Госвами. Because a Vaishnava respects all living beings. Вайшнав уважает все живые существа. And never will intentionally cause suffering, misery, or confusion to another. И поэтому никогда намеренно не причинит другим ни боли, ни страдания, ни обречет их, не будет обрекать их на смятение и беспокойство. Therefore, Lord Chaitanya declared, Chaitanya Bhagavat, that
if you simply do not cause suffering to any living being by not blaspheming and criticizing other living entities, and always chant the holy name of the Lord, I will give you love of God. Господь Чайтанья в читании Бхагавад-Гиту возвещает, что я дам любовь Богу каждому, кто просто повторяет святые имена Господа и при этом отказывается от критики и беспокойства адрес других живых существ. This is violence. Потому что это называется как раз насилие. Violence is to intentionally inflict pain on another living entity. Насилие означает, что мы сознательно причиняем боль другим живым существам. And non-violence means to respect. А не насилие означает уважать живые существа. And to never intentionally cause pain. Никогда не причинять им боль сознательно. Sometimes a spiritually advanced person may say something, like the sadhu may say something which may be a little painful. Иногда очень высокоразвитый духовный человек саду может сказать что-то, что может показаться болезненным. But if he's spiritually advanced, he knows how to cut in a way that the operation, the surgery is successful. Но если он по-настоящему развит духовно, он знает, как разрезать так, чтобы операция привела к успеху. Because he's always thinking of the patient. Потому что он руководствует только благом пациента. He's never thinking, I've always wanted to tell you this. Он никогда не думает, ну как я ждал долго возможности тебе это сказать. I always want to tell you all these things that you do that drive me crazy. Я ждал возможности сказать тебе, что я думаю тебе, что то, что ты делаешь, просто бесит меня. And finally I'm going to tell you. И вот в конце концов у меня есть возможность сказать, вот говорю. That's not a sadhu. Это не саду. It's not a sadhu. Sadhu doesn't do that. Саду так не поступает. Sadhu's thinking of the patient. Саду думает о пациенте. He's thinking how to elevate. Как возвысить человека, думает саду. Now, of course, the patient may have had the association of a sadhu. Конечно. The so-called patient may have had association of a different sadhu. Yeah, okay, I'm stopping. Потому что у пациента может быть опыт общения с другими, так называемыми саду. And because of association with a different sadhu, he may be able to tolerate everything that comes to him. И To tolerate insulting words. из-за общения с другими саду такой человек может терпеть все те оскорбления, которые в эти так называемые саду осыпают. And he may be able to accept it as Krishna's mercy. Более того, благодаря такому благотворному общению тех саду может видеть в словах этих людей, оскорбительных словах, милость Кришны. But the person speaking the insulting words doesn't think this. Но человек, который произносит эти оскорбительные слова, так не думает. Oh, you've had the association with a sadhu, I can insult you, and you should just tolerate it. Ну, хорошо, уже там пообщался с всеми саду, поэтому я могу оскорблять тебя, а ты должен терпеть мои оскорбления. Prabhu, this is for your benefit. Прабху, вот для твоего блага, послушай. Hear what I have to say. Сейчас я тебе скажу. You do this, you do that, you do this, you do that. Делаешь то, и это, просто бесишь меня этим поведением. Well, it's like an arrow that enters the heart. Вот такие слова сравниваются с острыми стрелами, которые пронзают сердце. One has to be very expert physician. Для того, чтобы такие слова говорить, нужно быть очень опытным доктором. And therefore Lord Chaitanya has declared that Janadapi Sunichina Torori Vasihishna Amani Namanadini Kirtaniya Sadahari, that one should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. Поэтому Господь Чайтанья говорит, что нужно всегда повторять святые имена Господа в смиренном состоянии ума. Thinking oneself to be lower than a straw on the street, Считая себя ниже соломы или валяющейся на улице, devoid of all sense of false prestige, лишенным любого чувства ложного престижа, ready to offer all respects to others, быть готовым оказать всяческое почтение всем, never demanding respect from himself. никогда не ожидая и требуя почтения к себе. In that state of mind, he will be able to chant Hare Krishna. В таком состоянии ума человек может всегда повторять Махамантру Харе Кришна. That is how a devotee should be thinking, how that mood he should be cultivating. Вот это настроение нужно взращивать в себе. Is how to offer respect to everyone else Нужно учиться оказывать почтение всем и каждому. without having to demand respect from oneself. И при этом не ожидать и не требовать к себе какого-либо почтения. Lord Chaitanya says, he gives the example, he says a tree may be drying up, but it will never ask anyone for water. Господь Чайтанья говорил, что дерево может само иссыхать от жажды, но никого никогда не попросит воды. Someone may come and break the branch of the tree will never complain. И человек может подойти и начать ломать ветки дерева, и дерево не будет на него жаловаться. This is what it means to be more tolerant than the tree. Это означает быть более терпеливым, чем дерево. More tolerant. Более терпеливым, чем дерево. This is how we practice ahimsa, Вот так мы можем на практике следовать принципу ахимсы, which is the first principle of
candidate for spiritual life. который является самым первым и главным принципом для кандидата на духовный путь. There are other topics which we don't have time for, Есть другие темы в этом стихе, на которые у нас не осталось времени. but I thank you very much for your kindly allowing me to speak on this topic. Но я благодарю вас за то, что вы милостиво разрешили мне поговорить на эту тему сегодня. And forgive me, I didn't intend to cause any pain to anyone. И, пожалуйста, простите меня, я никому не хотел сознательно причинять никакой боли. I am your servant, Я ваш слуга, and I've come here simply in that mood. и я приехал сюда именно в этом умонастроении. And I thank you for allowing me to serve you today И поэтому благодарю вас за возможность послужить всем вам, by speaking from Srimad Bhagavatam обсудив с вами это стих Шримад Бхагаватам and the commentaries of my spiritual master. и комментарии к нему моего духовного учителя. Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada. Слава Шри Прабхупаде.